Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Trago 3 ideias usando sacaria estampada e espero que vocês gostem do resultado. Se você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe também aí o seu like, ative o sininho para vocês receberem todas as notificações. Agora, bora costurar! A primeira ideia, eu vou fazer aqui um paninho de prato bem rápido e bem simples.
Aqui, meus amores, já está terminado. Olha que fofura que ficou. O batimão, eu vou abrir aqui para vocês verem. Essa parte aqui de cima, vocês encaixam na alça do fogão, dobra e prende aqui com o velcro. E fica bem legal quando vocês encaixam ele no fogão. Fica bem bonitinho. Aqui a parte de baixo. E olha que fofura. Vou mostrar aqui para vocês um mini paninho de prato. Olha que pequenininho. Com uma graça, né? Vou dobrar aqui. Aqui também o pano de prato. Olha que fofura. Eu gastei aqui 1 metro de tecido da sacaria. Deu para fazer as 3 peças. Espero que vocês tenham gostado desta sugestão de hoje. Quero agradecer a todas vocês de coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!